Sanno mitrasyam varunaha Sanno bhavatvaryama Sanna indro bruhaspatihi Sanno vishnurrukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma vadishyami Radham vadishyami Satyam vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu mam Avatu vaktaram Om Shanti Shanti Shanti. So in today's work, in today's seminar, actually our main subject is about the importance of the parentage according to the ancient sciences, what are the rules of this pregnancy and childbirth, and that is the main aspect of today's study. Сегодня мы будем говорить о деторождении, о семейных отношениях, о вынашивании детей, о воспитании. Mainly connected to the science of Ayurveda. И все это будет основано на древней науке аюрведе и на ведической традиции. But before that, as I promised you, I will answer your two questions. Но до этого я отвечу вам на два вопроса, на которые я обещал. About the many wives of Lord Krishna. И первый вопрос это много жен, многоженство Господа Кришны. And the 5 husbands of Draupadi, as she asked. И второй вопрос касается 5 мужей. Как ударение? Драупади. Драупади. So now you open completely, you keep aside your impressions and then listen to me. А теперь просто вот полностью откройтесь, удержите свои импринты и слушайте меня внимательно. You know, the descent of the Lord as Krishna. Когда спустился сюда на землю Лорд Кришна, Господь Кришна, It was a special event because all the rishis, all the masters, all the devas, they made the proposal, an invitation that the Lord should descend down and manifest into the physical form. Когда спустился сюда Господь Кришна, для всех мудрецов, учителей, риши, дев, это было очень важным событием, потому что они сами просили Господа Кришну воплотиться в человеческое тело и манифестироваться, проявиться здесь на земле, вот как человеческое тело. And whenever the Lord consciousness, what you call the Godhead, descends in a total form into the human form, then those intelligences, the devas who are working, they also come down into the forms to cooperate with this work.
Когда божественное сознание спускается сюда на землю, приняв человеческую форму, то девы, они тоже спускаются на землю вместе с этим новообразованным человеком и тоже принимают человеческие формы для того, чтобы работать вместе с ним. So the rishis of the higher hierarchy, they also descend down into the physical forms. И риши высших иерархий тоже спустились на землю и обрели человеческую форму. For example, I think you might have heard about the four Kumaras. Может быть, вы слышали о 4 кумарах. They also, they made their descent, they came down into the physical form and they were also cooperating and they were working along with Lord Krishna. И кумары тоже спустились и обрели человеческую форму, чтобы работать с Господом Кришной. Вот из кумара. Kumara. Ну, это высший как бы... That is a special grade of these, they are actually even higher to our sun. They are higher to our solar consciousness. And from there they descend because they have a special task in creation. They are called They come not from the solar system but from other systems. it's completely higher Not to the other, bigger system. It is actually, you know, to know this, you can. It is also explained in Secret Doctrine by Madame Blavatsky. All this is also explained by Madame Blavatsky. Because if you read Secret Doctrine, originally I think it was translated also into Russian, maybe. And so there all these details were given. What are Kumaras and how the creation has come down, what is the plan of the creation. All these things were... Я спросила, кто такие кумары. И объяснение последовало такое, что кумары – это существа гораздо более высокого плана. И об этом очень подробно написано в секретной доктрине у Блаватской. Я хочу дополнить, то есть выше даже солнечного... Выше даже солнечного сознания. So there are four Kumaras who were first created when the creation starts and when Brahma starts his creation. Когда началось творение, были изначально созданы 4 кумары. Then first there was one very high order of the Grand Master who is called Narada, who came out first. Был учитель очень высокого ранга, которого звали Нарада. And after Narada, the four Kumaras came into existence. Он пришел первым, и вслед за ним пришли 4 кумары. And the four Kumaras, they are Sanaka, Sanandana, Их звали, первого звали Санака, второго Санандана, Sanat Kumara, третьего Санат Кумара, Sanat Sujata. и четвертого Санат Суджата. And after the creation of these Kumaras, then there was the creation of who are called Prajapatis. А после того, как были созданы кумары, были созданы сущности, которые назывались Праджапатис. In
you can call them patriarchs. Можно их назвать патриархи. And then each of them, they are given the responsibility to bring the further steps of creation, like the devas and then the solar systems and all these things. Их задачей было развивать творение, создавать дев, создавать солнечные системы. So the creation of all the solar systems is after these Prajapatis, through them. И создание всех солнечных систем произошло посредством этих патриархов. And this Narada and these 4 Kumaras, they have a special task in creation. А у Нарады и у 4 Кумар тоже были особые задачи в творении. So these 4 Kumaras is symbolically said that they are always, Kumara means the one who is always in the state of a child. Кумара They will not grow old and they will be always like that in creation. Кумары это те, кто всегда остаются детьми. И с течением времени они не вырастают, и на протяжении всего творения они так и остаются детьми. Если чуть-чуть дополнить, в эзотерической литературе это называется вечно молодыми, вечно молодой. Yes. That means they are eternal. Right. Это значит вечные. And she said that in esoteric literature they are called eternally young. Yes, Yeah. that is the meaning. That's what she said. That is the meaning. And their task is that to pervade all the solar systems and all the beings, and then to promote the spiritual evolution of the planets and also the individuals. Их задача состояла в том, что, во-первых, поддерживать солнечные системы, а во-вторых, стимулировать духовную эволюцию как в целом систем, так и отдельно каждого индивидуума. And Narada is the chief of them, and then he guides and directs all this work. И Нарада это их, так сказать, их глава, и он направляет и руководит этой работой. So all these intelligences, they, from time to time, whenever it is necessary, they can manifest even up to the level of the beings in the physical form. И вот эти сущности, они могут проявляться на любом уровне, вплоть до того, что они могут проявиться в человеческом теле. Now, when Lord Krishna came into incarnation into the physical form, Теперь, когда Господь Кришна воплотился в человеческом теле, so before he entered into the womb of his mother, even before that, all these, they already came down and then they prepared the platform for that. когда все вот эти сущности уже спустились на землю, они подготовили платформу для Кришны. And then there are the hierarchy of the rishis. Дальше следует иерархия риш. And one of them was the grand rishi who is called Parasara. И один был великим риши, которого звали Парашара. And he has many disciples. У него было много учеников. And there are 2 main disciples of this Parasara. И 2 главных ученика этого Парашары. One is Vedavyasa. Одного звали Ведавьяса, who is the composer of Mahabharata and Bhagavata and all the Puranas. который и есть составитель всех Пуран, и Бхагавад-гиты, Bhagavata и and Mahabharata. Бхагаваты и Махабхараты.
and all the Puranas. И всех Пуран. And also he classified all the Vedic literature. И он классифицировал всю ведическую литературу. And another disciple of Parasara И другой ученик Парасары is Maitreya. это Майтрея. So all these rishis and these Kumaras who came into form, then all of them, they were instructed by the world mother, the mother goddess. She has instructed them to prepare, to make a preparation for the descent of the Lord into the physical form. Мать мира, она, how do you call her, mother? Mother, the mother goddess. Мать, богиня-мать, она сделала указания для Кумар, для того, чтобы они подготовили все на земле для появления Кришны. So they performed a big ritual called, it is a big grand ritual. И был осуществлен большой ритуал, великий ритуал. And that ritual they have conducted in a particular place in the Himalayas. И этот ритуал был отправлен в определенном месте, был проведен в определенном месте в Гималаях. That ritual was called Brahma Yajna. Этот ритуал назывался Брахма Yajna. Брахма Ягни. So that was a special ritual where from the akasa, from the space, very highly spiritually charged atoms were produced. From where? From which space? From the space. From the это ритуал, при котором из пространства были созданы очень высоко заряженные атомы. Because they were conducting this yajna with all the Vedic mantras and Vedic ritual. Потому что ритуал отправлялся, состоял из ведических мантр и ведических ритуалов. And these atoms, they were directed to enter the womb of the mother of Krishna, that is Devaki. И все эти атомы, они были направлены в чрево матери Кришны, которую звали Деваки. And the physical body of the fetus, the developing embryo, whom you call, which is body of Krishna, was formed by these atoms. И тело Кришны в чреве Деваки, оно было образовано именно из этих высоко заряженных атомов. And this child has developed in the womb of this Devaki. И ребенок развивался в чреве Деваки. And all these rishis, they were constantly continuing the rituals to make this body of this mother Devaki to be fit to bear this child. И риши, и все вот эти существа все время, не прекращая, работали над тем, чтобы тело матери Деваки было приспособлено и к тому, чтобы выносить этого ребенка, состоящего из высоко заряженных атомов. And also her husband, the father of Krishna, who is called Vasudeva. И отца Кришны звали Васудева. He was also initiated
by these rishis, and he was also continuously directed to be in the ritualistic manner, and then so that he should be fit to be the father of the descending Lord. И все девы одновременно также работали и над телом отца Кришны Васудевы, чтобы он, как отец, мог выполнять свою роль. So therefore, the physical body of Krishna is not just like our physical body; it is from the divine atoms. Таким образом, тело Кришны, оно не похоже по своему строению на наши тела. Оно состоит из божественных атомов. So the quality of so therefore the body, the physical body of Krishna, even though it appears just like our physical body, but he has two bodies. One is the body which is the divine body, which is called Aprakrita. Кришна имел два тела. Одно было божественным телом и называлось Апракрита. Prakrita means the one which is subdued, that means who is surrendered to the normal nature. And this Aprakrita means which is above this. Пракрита обозначает то, что присуще человеческой природе, а апракрита означает то, что над ней, выше человеческой природы. So therefore, the physical body of Lord Krishna is, because it is made of such high divine atoms, it is even though the people think that it is like our own, but it is untouched or unaffected by all worldly things, because it is above that. И несмотря на то, что тело Кришны с точки зрения обычного человека выглядит как человеческое тело, тем не менее оно совершенно не подвержено тем влияниям мирским, которым подвержено человеческое тело. Ничто, что может воздействовать на человеческое тело на нашем плане, не может затронуть тело Кришны. And also it has a different quality than just normal physical matter, and that is why, because it is highly divine, therefore it has all the attraction. That is why everybody is attracted towards it. И поскольку это тело имеет божественную природу, оно как магнит притягивает людей к себе. So it is not only the human beings, but even animals, even birds, everybody. И не только людей, но и животные, и птицы, все тянется к телу. So they feel enchanted by the presence of his body. Они как бы очаровываются присутствием этого тела. So that is the first thing which we have to remember when you want to know about Lord Krishna. You should not think that it is just a physical body like us. И это первое, что нужно знать о природе Господа Кришны, что это, во-первых, не просто тело, человеческая материя, что это божественная материя. Because the Lord has descended with a special mission. И, конечно же, Господь Кришна пришел сюда на землю с особой миссией. And then there are 8 prakritis in nature working. И в природе работает 8 пракрити. Oh, I'm sorry, you said that Krishna has 2 bodies. Yes, 2 bodies means one is the body, that is Aprakrita, and its radiating body, which is that is due to this radiation, because that is the radiation which is with the color of the blue sky. That is why when somebody looks at him, they think, oh, he is so blue, but it is a blue light radiating around his body. And his other body doesn't have a name? No, it is
this is the body which we feel, and that is the light body. Okay. Дело в том, что он сказал, что у Кришны два тела, но названо было только одно, апракрита, поэтому я уточнила, а как называется второе тело? Он сказал, что, собственно, второе тело – это вот то голубое излучение, которое делает Кришну для человека голубого цвета. Оно не имеет названия, оно вот это вот и есть голубое излучение, это как бы второе тело. And the special quality is that anyone who approaches him, it is like a mirror. When he approaches him with love and devotion, they experience this love. If somebody approaches him with the feeling of enmity, then he feels him an enemy, and then he gets destroyed by this force. Also, enemy is attracted. Because enemies, all the evil fellows are attracted to him. Mm-hmm. But it depends on what they come. How they have their attitude. So therefore, evil fellows, they were attracted and they wanted to fight with him. He never wanted to fight with anybody, but they wanted to fight with him. Еще есть одна особенность у Кришны. Она состоит в том, что он как зеркало, он отражает качество и настрой того человека, который к нему подходит. Ведь интересно, что он привлекал не только дружелюбно настроенных людей к себе, но и воинственных, тех, которые хотели воевать с ним. Так вот, с чем человек приходил, то он и получал. Люди доброжелательные, миролюбиво и любовно настроенные, получали от него любовь. А те, кто приходил с мечом, от меча и погибали. Because all the evil elements which are pervading all this planet at that time, they were also made to manifest into physical forms, and they got attracted towards him. Потому что все злые силы, которые существовали тогда во времена Кришны, они тоже были проявлены в человеческой форме и тоже спустились на землю для того, чтобы воевать с Кришной. So that is what when you read the story of Krishna and Bhagavata, that is what you find that right very immediately after his birth, one such very evil spirit, that spirit took into form of a woman and wanted to kill this child, and then came and given her breast with poison, and she died. Because when she came into contact with Krishna, then all of the evil force was eliminated, and then it was again absorbed into the background, and so that is how all the evil elements were cleared up. Who gave the poison breast to whom? To Krishna when he was a child. When Krishna was a child, who gave this evil spirited woman. She gave. And what happened to her? She died. Because she was killing many of the children were killed by her. Because it is an evil element. And finally she was attracted to Krishna. And she wanted to do the same with this child also, when he was a child a few days. And then she has given her breast to Krishna to kill him with her poison. But she, with the contact with the body of Krishna, as I told you, her evil could not work there, and so she has to leave. Вражеские силы, злые силы были настолько активны и настолько негативно настроены по отношению к Кришне, что через 2 дня после рождения Кришны к нему пришла женщина, злые силы, так сказать,